Alright mga idol, kamusta? Good evening po. Good evening Sunday. Yan, matapos na po ng misa sa aming simbahan dito sa Malibay, San Juan Nepomuceno Parish. Yan. Tapos na po misa mga idol. And hope you have a wonderful Sunday guys. Have a blessed solemnity of ano ba? Basta yung feast day nila Saint Peter and Saint Paul. Wonderful day. Hi guys. Wonderful. Have a wonderful Sunday. And keep it safe. God bless. Alright guys, mga idol, viewers, just got home. Busy sila sa kanilang mga assignments. Alright. Shout out mga pogi. Busy. Yo, shout out. Yan, pisa ko yan naka-blue. Pamangkin ko yan nakakulay pink. Pink no? Pink yan. So yun. Make yourself busy guys. Study hard. And you have rewards. Alright. Yun. Have a blessed Sunday guys. Thanks a lot. Wanda, gusto ka kumain, baby? Tapos na ikaw kain? Tapos na kain fish? Lab yan eh. Busog yan eh. Busog na ikaw? Busog na ang baby ko? Busog na si Wanda? May Wanda? Happy yan? Solve na ikaw, solve. Di na itulong mo. Yun. Good evening everyone. Yun. Panalo na Nebra. Alright. They now lead the series 2 games to 1. Yun, game 4 sa Wednesday. Yun, shoutout RJ Abalientos, number 1 astig ka. Best player of the game. Napakabaw sa 4-point shot mo. Astig. So anyway, yun. Congrats, Hinebra. And ayun. Congrats din sa Rain or Shine. But a tremendous bounce back for them. Yun. Panalo ang Hinebra. 100 to 90. First time ko magbangga ng score. So ayun. Tapos yung Rain or Shine. Alam ko score. Pero panalo sila. Ito po panalo na yung Shine. And then panalo ang Barangay Hinebra. Yun. Game 4 sa Wednesday. Hopefully magtuloy ang momentum ng Hinebra. Mayan pa ang bounce back sa San Miguel. So ayun lang guys. Kanina after ng duty ko tulog agad ako eh. Kasi naunsami ako sa kaka-monitor ng connection namin kahapon sa Globe. Yan kusina. Kaya nakaganyan yung cortina kasi naka-on yung aircon. Yan. Para nag-circulate yung lamig hanggang sa walls to. So ayun. Speaking of that, ayun, nakibusa. Wanda? Okay, baby? Hindi naman ikaw. Did you sleep well? Ito ulo. Mainit ang kanyang ulo. Anyways, yan. Yan, pamagaw. Kasi pabagalan yan. Alright. So, ayun. Ito. Nagpe-prepare lang ako sa duty ko. Siyempre, panalo na Nebra eh. Alright. Pagbunyi.
Yeah, Ginebra na leads 2-1. Hopefully, magtuloy-tuloy na kayo ng momentum. Nasa ano yun sa ilo yun ng lamesa. So, ayun. Anyways. How's your Sunday, guys? How's your Sunday? Yan, tulog si Mami. Yun. Right. Sounds good. Everything is good. So, ayun. Mais naman na ilaw sang Sunday. So, yun lang. Give thanks lang. Pag Sunday, attend the mass. Yun. So, eto. Mag-duty na tayo. So, bago mag-duty yan, kumapaya muna ako ng sharing my stories. Sharing stories. So, yun lang. Konting recap lang kanina sa PBA. Panalo ni Nebra. They are now lead series 2 games to 1. And then first game, panalo po ang Rain or Shine versus Tokentex. Game 4 on Wednesday. So, let's support the PBA, guys. Especially the Hinebra. All of the Hinebra fanatics. Let's support and pray the Hinebra to win game 4 to take 3-1. So yun na, guys. Have a great evening of Sunday. Have a wonderful night. More power to all of you guys. And please subscribe to my YouTube channel. And thank you po. And God bless. Salamat po.